Muliniambia mahali tutakosania na nyinyi ni Nithi Bridge. Si muliniambia hivyo? Muliniambia hii tengeneza hii Nithi Bridge ama tutakosana. Na nilisikia. So hii Nithi Bridge mimi nitatengeneza. Mnanisikia? Hii Nithi Bridge mimi nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo bridge. Na hiyo bridge inatangazwa kesho. Inatangazwa lini? Mkiona, mkifuatilia katika vyombo vya habari ama ile procurement, we are starting procurement ya Nithi Bridge tomorrow. Na sio kwa sababu mmekuja hapa, hapana. Ni kwa sababu mliniambia iko consequences. Si ndio? So hiyo bridge tayari tumefanya design. Mimi nimeangalia mwenyewe. Hiyo design iko sawa sawa. Sasa itanyorosha hiyo Nithi Bridge, badala ya kupiga kona kona ndio watu wanazama ndani, tutanyorosha vizuri. Sawa sawa. Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki kesi na nyinyi. Ama namna gani? Mimi sitaki kesi na nyinyi na wale watu wengine. Hiyo nitamaliza kwa sababu ni kweli imeleta hasara nyingi sana kwa watu wa Kenya. Si ndio? Si imeleta shida mingi. So it is a very expensive bridge, but we must do it to save lives and to make sure that motorists, passengers and people using that section of the road do not endanger their lives, and we make sure that there is a safe bridge for the people of Tharaka Nithi, the people of Embu, the people of Meru, going into that whole section of Kenya. You allow me just to give me a story. I give you a story of how Tharaka Nithi looks like in terms of optics in development that are normally geared, or rather they are pushed from the national government. Not to mention also the funds we get from the county government come from you. And Your Excellency, allow me to thank you. It's important for me to let these people know that despite coming into the office under very difficult circumstances in terms of the economy, you progressively and without fail enabled the counties to operate. We started with 3 months arrears of disbursement of funds. By the end of the financial years, we narrowed down to 2 to 1. And it's important for me to tell this delegation, as I stand here, that your government, through your leadership, your treasury, Your Excellency, disbursed all the monies owed to counties before 30th of June this year. That is an achievement we cannot take for granted, because that is something that people complain about. So if anyone wants to complain about that part, it is maybe another story, Your Excellency, because you've done your part. We know, and allow me to mention this, Your Excellency, before I go into what we feel matters to our people in terms of question marks on where they are at in development. Your Excellency, when you came in 2022, people who are bashing you are not telling the public the truth. That the changes we have had in this country have never been experienced under any regime. It is only a miracle that you came in when the shilling was at 169 exchange rate, and today it's at 130. Nobody talks about it. Yet, we know Kenya, 70% of what we use here is imported, and therefore shilling is very important in ensuring that we get fair prices of goods if the shilling is doing well. What is very, very key to people
in their kitchens. The unga, the one that was making people put sufurias in their head. When you came in, Your Excellency, we were 230, 240. Today, the people who are bashing you do not want to tell the public that the unga is at 169, which is more than 60 shillings per packet of 2 kgs compared to that time. When you came in, Your Excellency, we had NHIF, which was taking care of only 7,000 people, which is, in essence, was taking care of maybe only 1/3, not 1/3, but maybe around 10 to 15% of the public in terms of insurance for their medical cover. Today, SHA started with a bit of noise. People are talking and making noise everywhere. You put on your TV every time it was about SHA. In fact, the people who don't speak English were wondering whether there's a new animal in Kenya called SHA. They were making noise when it was not working. When it started working, Your Excellency, because we are now at 25 million Kenyans who are covered by SHA, the critics, instead of talking about it, they have kept quiet. They were making noise when it was not working. When it works, instead of making noise or celebrating now that it's working, they kept quiet. And that is very common, Your Excellency. People get satisfied, sometimes forget where they have come from. We want to thank you for that. The list, because of sake of time, I just wanted our people to know, those who don't know, is endless. The fertilizer is very close to these people. So 3,500, now it's 2,500. We have very many delegates here who are doing coffee. Coffee was going at 65 shillings per kg. Your Excellency, right now in Tharaka, 1 kg of coffee, when we sell it, we get between 115 to 165. Thereabout, with good factories. No one is talking about that. The price of tea also, those people who do tea, I can see very many of them here, including the Reverend the Bishop who has just prayed. We have a margin of about 10 shillings up from the original price we have. Why is all this happening? Because we have good policies that are for supporting our people. But even our banks, Your Excellency, now, before, we used to go to banks and we were chased away. The interest rate was up there, and government was borrowing from the banks and therefore competing with our people. Right now, we are back to the old days of Kibaki, when banks are now looking for us. The interest is down, rate is down there, almost 10, 15. Better banks can give you even at 9, because the treasury bills are also doing very well. All that is a show of an economy that is doing well. Hawa wabunge wanajua wamepitisha pesa 13 billion Kenya shillings ya kutibu wa Kenya kwa ile inaitwa primary health care. Tumeweka pesa vile vile 8 billion ya mambo ya emergencies. Nyinyi mnanielewa? So nikiongea na watu wa Tharaka Nithi leo, nataka pia niongee na watu wa Kenya wote kwamba tumeweka pesa ya serikali kwa budget shilingi bilioni 21 ya matibabu ya Wakenya. Kila Mkenya aende kwa health center, aende kwa dispensary, aende kwa level 4, ile outpatient yote, utatibiwa, utapatiwa dawa na usilipe chochote, kwa sababu serikali ya Kenya itakulipia. That is the commitment I made to the people of Kenya. And I am going to keep that commitment. Mimi nataka nipatie ilani. I am sending a warning to facilities in our counties that still charge citizens in our dispensaries and our health centers and our level 4 facilities for outpatient. Those who are still charging Kenyans for these government-paid facilities will have themselves to blame, because we will go after them.
Tunaelewana jameni? Huyu Muthomi Njuki, gavana wenu, ndio chairman wa mambo ya mambo ya afya kwa Council of Governors. Mimi nakutuma my brother Onesimus Muthomi Njuki, tafadhali waambie ndugu zako magavana, dispensary, health center, level 4, primary health, pesa italipwa na serikali ya Kenya, wananchi wasilipishwe. Leo waziri ambaye anahusika na mambo ya afya Bwana Duale anaanzisha ile biometric identification of Kenyans. Today, leo tarehe 4, Wizara ya Afya inaanzisha rasmi kwa level 4, level 5, level 6 biometric identification of citizens who are going to seek for treatment, so that we can positively identify every citizen and we can get rid of fraud and fake claims that have threatened our healthcare system for far too long. Tukimaliza sasa, hiyo ndio awamu ya kwanza. Awamu ya pili tutaenda kwa level 3 and level 2. Alafu sasa tutawafungia wakora wote nje. Ile pesa tutakuwa tunalipa every facility, tutakuwa tunalipa pesa ambayo wametumia kutibu wa Kenya. Sasa ukienda pale kama Mkenya, utakuwa na kitambulisho yako na kwa fingerprints utaweka pale, utafinya fingerprint, tutajua wewe ni fulani. Halafu tutakutibu na hakuna mtu tena atatuibia pesa, kwa sababu ile NHIF ilikuwa na matatizo makubwa sana ya wizi. Mnanielewa? Ile NHIF ilikuwa na wizi. Ndio wakati tulikuwa tunafunga NHIF ilikuwa na madeni ya shilingi bilioni 30 ambayo ilikuwa inaongezeka kila mwezi. Hospitali zingine, kwanza moja ilikuwa kwetu huko Eldoret. Hospitali ilikuwa na madaktari wachache na accountants wengi, kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kuibia NHIF. Unakuta ati hiyo, kwa hiyo hospitali ilikuwa hapo wamefanya surgery ya mguu ya mtu mmoja mara 10. Wanadai tumekata mguu ya huyu, tunawalipa. Wanaleta tena ingine, tumekata mguu ya huyu fulani, mpaka ukabuliza, unajiuliza huyu mtu kwani alikuwa na miguu ngapi? Mnanielewa? Sasa kwa sababu sasa mambo itakuwa biometric. Tukishakata mguu yako moja, ukirudi tena tutajua wewe mguu yako ilishakwenda. The difference between NHIF na SHA. NHIF walikuwa wanalipa on average 20 billion shillings a year. Hii SHA kufikia sasa tumelipa 52 billion. Now by the time we get to 1 year, we will pay between 60 and 65 billion for the treatment of Kenyans. In other words, SHA is paying 3 times more than was ever paid by NHIF, because we want to make sure that every Kenyan, not a few, every Kenyan becomes part of our concern and our program for health in the Republic of Kenya. Ni mnanielewa? So, hiyo mpango tumepanga vizuri, kwa sababu mambo mawili ni ya muhimu kwa taifa letu: masomo na matibabu. And those are 2 things I have committed myself that I must sort out, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kwa mambo ya SHA, Tharaka Nithi is number 9
in the Republic of Kenya. Mjipigie makofi tena. Watu waliojiandikisha Tharaka Nithi ni watu 201,000. 201,000. Around 51-52%. Sasa nataka mujaze ikue 100%. Mnanisikia? Mujaze ijaye 100%. Na ni muhimu kwa sababu ukijiandikisha ndio itatupatia nafasi kama serikali tujue facility fulani, dispensary fulani, health center fulani, hospitali fulani, kuna wananchi kiasi fulani, ndio tuweze kupanga dawa ya kutosha, tupange equipment ya kutosha, tupange wauguzi wa kutosha, ndio tuhakikisha kwamba afya inakuwa haki ya kila Mkenya, sio starehe ya watu ambao wako na uwezo. Every Kenyan must have access to health. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Tharaka Nithi? The future is urban. 50% of our population will be living in towns, cities, and townships by 2050. And it is up to us to determine whether they will be living in organized cities and townships or they will be living in slums like the way we have it today. It is up for us to decide. Tunaelewana? And I have decided, by God's grace, with your support, that we must organize our cities, we must organize our townships, we must organize ourselves so that citizens don't live in squalor. And that is the reason why today we are building 170,000 housing units that are going on in Kenya. We have employed 600,000 young people working, architects, quantity surveyors, engineers, masons, carpenters, plumbers, electricians, watu wa mkono, many people. Because number one, it creates jobs, stimulates our economy, creates a whole construction industry, and also organizes our towns, our cities, and removes people from slums into decent housing. Today I can confirm to you that go to any town, affordable housing is the largest development in any town. Hapa Nairobi peke yake tunajenga 60,000 housing units. Go to Murang'a, go to Nyeri, go to Mandera, go to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Kisii, anywhere. We are changing those cities. Na ni miaka miwili tu peke yake. Tell me what's going to happen in 5 years. Tell me what's going to happen in 10 years. Tell me what's going to happen in 20 years. You will not recognize Kenya because it will be a different place because of housing. Pengine wale wengine walinitangulia wangesamehewa. Mwingine angesema sikuwa na elimu ya kutosha. Mwingine angesema nilikuwa mzee. Mwingine angesema sikuelewa sana. Lakini mimi nitasema nini? I have no reason. Niko na experience ya kutosha. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Si mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi, si ndio? Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. Sasa mimi nitasema nimekosa kufanya hii kazi kwa sababu gani? I have no reason. I don't have an excuse. So I have to do the difficult job. Hii kazi yote ambayo mimi nafanya kazi ngumu ni kwa sababu there has never been an opportunity for a person with the experience I have
with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. So I must do it. I must do all the difficult things that must be done in this country. Ama namna gani, my friends? Yes. So others could have had excuses. I don't have. And that is why I have taken on all the difficult assignments, because there comes a time in a nation when we have to do what we must do to transform and change our nation. Ni mnanielewa? So I have combined all my predecessors, you know. I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi. I have the education of Kibaki. And I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation, from transforming our agriculture, stabilizing our economy, transforming our health provision, transforming our infrastructure development. That is the assignment that I have, and I must do it. Tunaelewana jameni? Mimi naomba mniombe na mnisaidie. Hii Kenya tubadilishe. Haiwezi kubadilika kwa njia nyingine. Hii Kenya lazima tuibadilishe na mpango. Je, unaona wengine wanajaribu kunipigia makelele, lakini makelele hiyo I don't have time for that. Tupange nchi, Kenya isonge mbele.